Hello guys, hello everyone, nguhaye ikaze kuri YouTube channel How to Get Paid. Nk'ibisanzwe nyine ngewe nitwa Dezo, mumenyereye ko nkora video tutorials kwereka uburyo butandukanye wakoresha ugakorera amafaranga kuri internet guys ukoresheje telefone yawe na connection ya internet. Hanyuma uyu munsi nje kuvuga kuri Catizen guys. Catizen muzi ko bakoze Snapchat ku munsi w'ejo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 bakoze Snapchat. Bagenda bareba ibikorwa twagiye dukora bitandukanye, bagenda bareba uburyo twagiye dukina game, bareba izi vikiti token dufiteho ndetse n'izi zose babikorera ijanisha, nyine bakora mass calculation, bakora nyine Snapchat baduha umubare wa coin runaka bitewe n'ibikorwa twagiye dukora. Hanyuma njewe rero nkuko nabivuze muri video nabagesheje hejo, ntago nigeze mfungura iyi airdrop button yanjye ngo menye ngo mfiteho coin zingana gute. Gusa ariko abantu benshi nagiye mbona bavuga ko Catizen ngo nta kintu yabahaye, kuko hari umuntu wenda wambwiye ngo yabonye kati ebyiri cyangwa se Catizen coin ebyiri. Hari nabonye wabonye 16 mu byukuri, ariko nabonye ari nta muntu numwe wishimye kuko nyine ngo babonye udu coin dukeya. Gusa ariko guys, nubundi nge narabitekerezaga ko iyi Catizen idashobora gutanga coin nyinshi cyane bitewe nuko pre-market Catizen coin imwe yagiye itradingwa ku gice cy'idolari, amasenti 5 guys, igice cy'idolari. Byumvikane ko rero nubundi ariko ndari narabivuze, sinzi niba uheruka kureba video meruka gukora kuri Catizen mu minsi yashize. Nari navuze ko nubundi Catizen badashobora kuzaduha coin nyinshi kuko pre-market yatredinzwe ku giciro cyo hejuru cyane, bishoboka ko ishobora no kuzaba listed iri ku giciro cyo hejuru. Ngewe niko nibwira kuko nyine twese nta bintu by'ibyiciro bagiye badushyiramo ngo bavuge ngo wenda abantu bakoze cyangwa se bari muri izi level runaka. Uri kubona ko ndi muri level ya gold. Nta bintu rero by'ibyiciro bagiye badushyiramo nko kuri Monolix ngo bavuge ngo wenda ngo abantu bari mu cyiciro cya 4 gusubiza hasi wenda barabona uducoin duke. Twese ni ibintu byabayeho muri rusange. Rero guys, ntuzajudging igitabo kubera ubonye cover, ahubwo uzajudging ibirimo inside. Rero kuba warabonye kati coin ebyiri, kuba warabonye 3, kuba warabonye 10, ibyo ntacyo bivuze. Ahubwo icyo nge nazajudginga nkuko nari mvuze ngo ntuzajudging cover y'igitabo, ahubwo uzajudging ibirimo imbere. Reka dutegereze spot listing y'iyi Catizen ishobora kuzaza Catizen imwe iri nko ku madolari 5 kuzamura. Ubwo rero urumva ko nta kintu byaba bitwaye guys. Ije iri nko ku madolari 5, niba warabone kati wenda 10, waba ufite amadolari angahe? Amadolari 50 ubwo se ego ishobora no kuziri ku madolari 10. Ni ibintu bishoboka cyane, kuko nicyo kimwe nuko baguha miliyoni ya kati ikaza iri ku mazeru n'ibice 0.0000001. Rero ibyo ntacyo bivuze. Reka dutegereze spot listing izaza iri ku giciro kingana gute. Hanyuma natinze ngiye kukwereka mu byukuri uko wabikuza Catizen coin zawe kuri Binance, kuko ni ibintu biri official. Abambere batangiye kubikuza. Mwibuke ko kuri Hamster Combat twarabikuje, ubu turategereje wenda zizatugera kuri 26. Ntago zishobora kutugeraho mbere yo kuri 26. Ubwo ndavuga nyine ziriya coin zo kuri Catizen. Hanyuma nge ikintu cya mbere ndi bubanze gukora, ndaza hano kuri airdrop ndebe mu byukuri ngiye mfiteho coin zingana gute. Hanyuma uri kubona ko vikiti ni good, fish coin ni good, WCAT nta kintu nakoze guys, Xzen ni very well, task achievement very nice, social very nice, anti-cyber very nice. Uri kubona ko aka kantu ka WCAT niko wenda nashyizemo imbaraga, ibindi byose uri kubona ko nagiye mbikora neza. Hanyuma ndaza hano kuri get my airdrop now guys. Hanyuma ndahita nzanurikeho hano, turebe mu byukuri ndabona coin zingahe. Niboneye coin 5 n'ibice 17 guys, yego 5 n'ibice 17. Reka dutegereze turebe iyi Catizen izaba spot listed iri ku madolari angahe.
hanyuma mwibuke nababwiye ko ngiye kubereka uburyo turi buhite tunazibikuza zikaza kuri Binance. Guys, take this video as very serious and keep your eye on this point, kubera ko nudakurikira uraza kubuhomba guys. Tugiye kuza hano hari deposit to exchange, hanyuma ushaka kuzongera ushobora kuzikorera stake guys. Ushobora kuzikorera stake cyangwa se ukaba wahita uzibikuza gusa, ariko ugomba kuzikorera stake mu gihe kingana gute? Ndakeka ari nko kuzistakinga iminsi 10 ukazabona nyine 697% mu gihe waba uzistakinze iminsi 10 guys. Rero ngiye ntabwo ndi bukore staking kuko hano mba ngomba gukora video tutorial nkakwereka uburyo turi bubikuza. Twagiye kuri deposit to exchange, hanyuma ndaza guhitamo Binance kuko uri kubona ko ni nayo ya mbere, niyo hano iriho aka kantu ka tick mark. Hanyuma ndaza hano kuri continue, hanyuma hano ndashyiramo Binance UID, hano nshyiremo deposit address, hanyuma hano nshyiremo memo. Byumvikane ko ndahita nza kuri Binance, negereze ifunguke neza. Hanyuma guys, niba uri mushya hano ukaba utaraha iyi video like cyangwa se mo kimwe utarakora kuri subscribe, na gusaba gukanda kuri subscribe kamaking ashobora ko wakoze no kunzogera kugira ngo igihe cyose nzanye video uzayibone mu bantu ba mbere guys. Hanyuma Binance ndabona irimo gufunguka. Ikintu cya mbere ndi bukore ni ukuza hano hejuru, ngira ngo wahabonye ndetse twagiye. Ndaza hano nyine, nizere ko nta muntu utari kuhabona guys. Hanyuma hano ugomba kubanza kureba niba exchange yawe iri verified, kuko wenda ushobora kutabikuza kuri Binance ukabikuza kuri OKX, kuri KuCoin cyangwa se ku yindi exchange. Hanyuma ngiye kuza hano, ariko ibyiza nuko wabikuza kuri Binance kugira ngo nyine ukore ibintu neza nkuko nabikoze. Hanyuma iyi ngiyi niyo ID, iyi ngiyi ni ID, iyi ni nimero yanjye nakoresheje niyandikishaho hano. Hanyuma iyi ID cyangwa se UID nkuko ari aba bitubwiye, ndayikorera copy. Nimara kuyikorera copy ndaza hano nyikorere paste. Nimara kuyikorera paste ndahita ngaruka kuri Binance kugira ngo nze gushaka deposit address ya Catizen. Hanyuma byumvikane ko ndaza hano kuri wallet cyangwa se kuri portfolio. Hanyuma ndahita nza kuri deposit. Nimara kuza kuri deposit ndaza hano nandikemo Cati. Ngira ngo ni iyi Cati ya Catizen. Ngira ngo guys hano ubu ukwiye kwitegereza neza, uri kubona ko iri kuri Toni blockchain. Ndakanda hano kuri Toni coin, hanyuma mite nkora copy y'iyi address. Okay, iyi niyo wallet address. Ndahita nsubira hano kuri Catizen. Nimara kuza kuri Catizen ndakora paste hano kuri address. Nimara gukora paste ndahita guys, ubu ugomba kumakinga sure ko iyi address ariyo, ukamakinga sure ko mbere yo gukora paste nta bindi bintu byiyanditsemo hano, kuko byazatuma ubura token zawe. Gusa nubwo wenda babonye utabikoze neza bashobora kuzisubiza kuri app nyine kuri Catizen ukongera ukazibikuza. Hanyuma no kubikora gutya nkahita nsubira kuri Binance kugira ngo nkore copy y'iyi memo. Nahita ngaruka hano kuri Catizen. Namara kuza kuri Catizen nkaza hano kuri memo nkahita nkora paste. Namara gukanda kuri paste nkahita nza hano kuri send. Namara kuza kuri send uri kubona ko bahita banyereka umubare wa Coin nshaka kubikuriza kuri Binance, bakanyereka UID, bakanyereka deposit address, bakanyereka memo, ndetse bakanambwira ko ngomba kuba nzi ko nakoze KYC kuri Binance. Ikindi bakambwira kureba nitonze niba izi information arizo. Ikindi nuko nyine inaccurate information will result Cati return to your airdrop balance instead of exchange. Hanyuma ni nkuko nabivuze nyine, nibasanga izi information zitari correct, niba wibeshye izi Cati coin zawe bazazigarura hano kuri Catizen wongere uzibikuze nyine. Hanyuma ndahita nza hano kuri confirm. Gusa wowe ubonye hari ikintu wibeshyeho uza hano kuri change to another option.
hanyuma nje kuko ari byo ndaza hano kuri confirm, hanyuma uri kubona ko bambwiye confirm this is free. 5.17 Kati will deposit to your Binance account automatically before September 20, 2024. hanyuma ngira ngo ni ibingibi ndahita nza hano kuri back. uri kubona ko izi Kati 5.17 ziri kuri my way, ziza kuri Binance account yanjye. hanyuma guys, ikindi kintu nakubwira nuko ukwiye gushyira imbaraga mu zindi project zisigaye zirimo Bramu, zirimo Lost Dogs, nubwo twayisoje wenda dutegereje update bazaduha ijyanye no kubikuza. iyindi project ni Cat, iyindi ubwo harimo X Empire, harimo to market n'izindi nzajya mbagezaho. hanyuma reka mbifurize ibihe byiza, tubonane mu yindi video guys, ndabakunda cyane, bye bye.